Hello, namaskar, namaste, and welcome to Batayon Live. So we've been doing a series of these Batayon Live sessions over the last few months, especially during the COVID lockdown period. So I wanted to start off by telling you a little bit about Batayon because I think there's quite a few people here who may be visiting us for the very first time. So Batayon is a multicultural, bilingual literary platform. So we started off basically as a web magazine based out of Perth, taking in all sorts of articles by aspiring authors, poets, writers, essayists from all over the world. And from a very small effort, from a magazine that used to only come out online a couple of times a year, it has since grown quite a bit. And now there's three different versions of Batayon. There's Batayon, there's Kagoje Noka. And earlier this year, we launched Batayon's only English version called Balcony. And that's actually available for sale for $3 on the Batayon Facebook page. So welcome to this very special live session featuring our very close friend and a guest editor of Batayon in the past, the poet Srijato. But first of all, I want to also introduce you to another very special friend of Batayon, Professor Krishna Sen, who was actually the editor for the Batayon's English version, Balcony. So please welcome Krishna Mashi. Hello. Thank you, Balarko, for that very lovely introduction. And it's a real pleasure for me to be able to talk to Srijato on this platform. Like all Bengali speakers, I had known Srijato's name for some time, for about a decade actually, but I got to know his work very closely as in the process of translating an excerpt of his work for that edition of the journal of the magazine that we launched at the beginning of this year, called Balcony. And so it's a particular pleasure for me to be able to chat to Srijato today, who I would describe to anyone who doesn't know Srijato, I would describe him as the iconic Bengali poet of his generation. So I don't know at what point we're going to be able to see Srijato on screen, but I wanted to say thank you, Srijato, for joining us. My pleasure. And I wanted to start by saying how embarrassing it is to talk to you, a fellow Bengali, in English, but at the same time, it is such a pleasure to me to be able to take your words into a context into other language contexts, right? Into English in this instance. But it is also possible that there are some Southeast Asian friends who are joining us for this session. I'm not sure if they're there, but so it'll be really wonderful to be able to introduce you. It's a wonderful thing for me to be able to introduce you to that a different world. If I might just quickly interrupt you for 1 second and just add that true to the style of Batayon being a bilingual platform, we'll actually be doing this session in a bilingual fashion as well. So although we're starting off in English, at some point we will switch over to Bengali. সো যারা বাংলায় শুনতে চান সিয়াতর কথা আমাদের সাথে থাকবেন, আমরা বাংলাতেও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলবো, কবিতা হবে, অনেক আলোচনা হবে. And my English might also sound like Bengali as well, so I'm not sure. Which is wonderful, because Bengali is English is an international language. We should all speak it exactly as badly as we want to. But I will come back to this issue of how you read English, Srijato. But I wanted to say a few more things about you, just to embarrass you. But also in case there are some people who are new to you, as it were, which may not be a lot of people. So Srijato, for those who don't know, is not just an iconic poet. He's a lyricist, he's an essayist, he is a novelist, he's an essayist, and an all-round interesting intellectual, and a leading figure in a kind of Bengali cultural politics, shall we say. So, Srijato, I
I know you don't like me talking about how popular you are, because, of course, one of the measures of popularity is the sales figures. And you sell, your anthologies of poetry sell in thousands, or what my, Australian friends, poets amongst my Australian friends would call eye-watering numbers, because, of course, No, most poetry anthologies don't sell that much. it just proves how people waste money out here. So, But actually there is a much more, we can take you outside of you, as it were, and right, talk right. about Bengali as a language. So anybody in the world who knows that Bengali as a language exists knows the name of Rabindranath Tagore. So in a sense, the Bengalis' external identity is defined by a poet. But also for ourselves, we very much define our Bengaliness in our relationship to not just Rabindranath, but also Nazrul and many, many other poets. So Hmm. poetry is very inherent to our identity, both internal and external. True, So true. may I, as a poet, as you as a poet, put to you this question of whether Bangla is a Hmm. particularly poetic and lyrical language? So that's a great question, Krishnadi. First of all, let me express my heartfelt gratitude towards Batayan Balcony and you people for hosting me in such a great manner, I would say. And thanks to you, Krishnadi, for your humble words. Touch, really touched. And I've been a friend. I've been lucky to be a friend of Batayan for more than a decade, I would say, rather. So, and it's like being in a family together right now to be a part of Batayan for me. So it is rather a personal agenda this afternoon to chat to you people and give it the shape of an informal adda, if I may say so. Yeah, your question is a very brilliant one. Yes, I think Bengali particularly is a very lyrical language in itself, within itself. Though I haven't, uh, what should I say? I learned only three or four languages I can work on, which is English, and Urdu, Hindi, and Bengali. So I can't speak of more languages, but I'm sure that Bengali is one of the sweetest and lyrical languages of this world uh, because it has a wonderful structural manner, I would say, which holds very a profound amount of flexibility and fluidity in it. It can be stretched in such a manner which is magical. This Yes. is why Bengali vocabulary has words from French, from English, from Urdu, from Parsi, from Arabic, and from God knows where not. So, and it keeps on expanding itself. That's the that's the greatest nature of Bengali language, in my opinion. That it every day, every hour, every minute, it keeps expanding itself, and it welcomes every particle uh, coming from outside and makes it a part of its family. So this is why Bengali never dries up. It always flows like a river. It always creates ripple like an ocean. So a kind, a language of its kind should inherently, I would say, host poetry, and it would welcome poetry like nothing else. I think that is the reason uh, poetry is such a great feature of this language till date. So you are actually, you're not just iconic, but you're also unusual in another sense. You are unusual in the sense that you don't just read um, English. You don't just refer to kind of English structures and cultural references in your work. You also
translate out of Urdu. I don't know of any other Indian poet or any other Bengali poet who has translated out of Urdu. Um, and I know, of course, that in your background, you have a very musical background. Um, and some people say you are, you're a conjurer of rhyme and rhythm. So talk to us about this kind of how you play Uh, with other languages. uh, I'm not very sure, but I think the fact that you mentioned that I was born and been brought up in a family which was very musical. So before learning to call my mom Ma, I learned to say Sa, from where the octave starts, Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni. So we have learned to say Sa first and then Ma. So Ma comes after Sa. Hmm. That's what happened with us. And our family was very open to every kind of music. Rather, I would say every kind of subcontinental music that we Hmm. had. And ghazal being the most, most cultivated part of it. So, as a child, I used to listen to ghazals not knowing the meaning of it, not knowing the ragas they were composed in. But day in, day out, I listened to Mehdi Hasan Sahab, Begum Akhtar Sahiba, and who not? Then Ghulam Ali, then Jagjit Singh Ji, and all. I still keep listening to them every day. Uh, so, from that time, an interest grew uh, towards that language. It was very sweet. Whenever you listen to Urdu, if you do not even understand what exactly it means, it sounds very sweet on your ears. So I was very attracted towards the whole system of the language, Urdu. So when I grew up, I gradually took up a mission on my own to learn it. I didn't go to any institution though. I bought all the dictionaries I could, and I kept listening to all the ghazals I had my access to. So, and I learned that listening is the best way to get taught. Hmm. Uh, Hmm. and I think all language should be learned through music, if Yeah. it is possible. right, right, Yeah. right. So Hmm. after that, I thought that the ghazal itself is a very different kind of structured poetry. It doesn't Hmm. exist in Bengali. Hmm. The fashion, the manner, the structure, it doesn't exist in Bengali. So I was very keen to give it a try to translate a few works of Ghalib Saab and Momin Saab and Mir Saab into my languages. I'm sure that I failed terribly, but I've kept on trying. That's the story behind my passion towards Urdu. I'm going to ask you something specific about translation in a minute, but I want to again, take you out of your work into a more generalized space. It is very clear to me, even though we've never had a chance to talk about this up until now, it is Mhm. very clear to me as I read your work that you are using influences from all kinds of things and you're using them playfully, you're playing with them. So, for example, your latest volume of poetry, Meg Bodole Kabbi, Mhm. the I don't know, the epic of changing seasons. Let's just call it that. It's not Right, a very right, good right, right. translation, but Meg Bodoler Kabbi, you're clearly playing with the notion of classical Sanskrit literature, making a joke about it, but also saluting it. Then, when I had a chance to read your work very, very carefully when I was translating that little excerpt out of Tarabhara Akasher Niche, what did we say? Under the Starry Night. It was very Mhm. clear you were drawing on structures of English language and you were very conscious that you were actually referring to letters between Van Gogh and his brother, which were written Mhm. originally in French. So there was this kind of awareness of language. Right, So right. tell us a little bit about, what are the works that
influence you? What did you read? What do you love? Not just Uh, in Bangla, because of course, if you ask a Bengali poet, right. they will have lots of poets to name, but broadly in a kind of global context. Uh, I, I I would rather say not only literature, but any kind of art form influences me a lot. Especially painting. You can see one behind me, the great work of Vincent, The Starry Nights. So, particularly painting and impressionism and post-impressionist paintings influence me a lot. I uh, keep on visiting them uh, whenever I get time and I can manage a holiday. And they tell me a story. I could keep on visiting the sculptures. I keep on watching the same movies and same theaters on and on. Uh, movies, especially movies from a few directors of my choices, influences me a lot. They have influenced me like hell. So whenever I write, I can I I can understand or I can feel that this is coming out of that context, and that is coming out of that context. It might be I have visited a gallery 10 years back, and when I'm writing a novel right now, it might influence me like it might influence me unimaginably. So Mm-hmm. it's all in my and I carry it throughout, whether I create something or I don't, but it never leaves me. The feeling, the influence of seeing things around me. Not only literature, I should say, every form of art influences me a lot, and I'm sure that it's not I think Srijato is having some technical Yeah, issues. So I technical think there was an issue with difficulties. his Wi-Fi. He was telling me earlier, and today is actually Vishwakarma Pujo in Kolkata. So Oh naturally, no, it's impossible to get anything fixed today. So he's can you see me, we can right now? hear you. একটু কাটা কাটা আসছে. No, but we can hear you, Can you Srijato. see me right now? I can see হ্যাঁ you, এখনো but it's ভিডিওটা just আপডেট হয়নি, বাট আসছে. Okay, কথা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ, একবার রিজয়েন করে দেখো. let me leave and হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে. okay. So while you are can leaving I and rejoin? while Can I Srijato leave and হ্যাঁ rejoin? হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি রিজয়েন করো. উইল হ্যাভ ইট. হ্যাঁ while Srijato is rejoining, leaving and rejoining, I just wonder if there were any other questions that were coming up that we I can think put to Srijato. yeah, there's plenty of questions. Actually, quite a few people want to know about his movie. So that's what Yeah, we will talk about. we're So going to maybe talk once about he, that later. yeah, so maybe once he comes back, we can start wrapping it up. We'll start wrapping it up. Yeah. Yeah, and then we'll move on to other things. Much Okay. better. Are you Okay. back? All good. I Okay. think so. I don't know if I'm back. Yes, yes, you're You're back. back. Huh. You're back. Shall we move on to a kind of Oh, final okay. question, and then Okay. we Okay. can I'm sorry for move this. to Mhm. oh, don't No, worry. it's fine. I was just telling them about the whole Vishwakarma Pujo and your Wi-Fi not working today, and Oh, yeah, These such yeah, is these yeah. things life. happen. But Yeah. Mm. I thought that yeah. Anyway, Sure. I was going to take you on to, again, in the hope that we have some Obangali friends who have joined us. A relative of Mhm. mine Mhm. who does not read Bangla has specifically asked me to ask you this question. Oh, Can poetry okay. actually be translated? And I want to Ah, I want to fan that out a little bit for you, particularly because you both translate poetry and you have had your poems translated. So if I was to say that, Srijato is a poet, but he's also
a conjurer and a juggler who mixes meaning and rhythm and rhyme and unreason and fantasy, where what do you give up when you translate poetry? You couldn't possibly I do it all. no, you can't. You can never do it all, because I remember a wonderful proverb, uh, which Javed Saab told me once, Javed Akhtar, on a translating webinar or seminar kind of thing, that translating poetry is like pouring perfume from one bottle to another. The amount remains same, but some of the fragrance flies away. Yeah. So it's like that. It's absolutely correct that you cannot bring it in a different language with the totality of it. You Mm. cannot translate Jibanananda in French, keeping the basic essence same. And the same is with, you cannot translate Rabo, or you cannot translate Marquez in Bengali. We don't know what actually Marquez wrote, because Mm. we are mesmerized with the translation itself. I have read all of some of his books, and not, if not all, but we know how Hundreds Years of Solitude Yeah. is a great read. We know all of his novels are great read, but we don't know what actually he wrote. So uh, it's always there's something missing. But I think in case of poetry, it's rather more tough to be very original, to keep it very close to the original, because it involves a lot of things. And the greatest difficulty I find to translate anything into another language is the place, the culture of what where he comes from. When Context. Jibanananda writes, the Natorer Bonolata Sen, we know what he means, but if you translate the It Bonolata Sen doesn't. from Nator, it won't mean anything to It anyone won't. outside Yeah. Bengal. So Shame. Yeah. that's the very difficulty I find. Yeah. Yeah. But we should try keep translating. That's So I guess. is it a little bit? I know Balarko is going to shut me down in 1 minute, but I have to ask you this: uh, is it easier to translate from a cognate language? So is it easier for you to translate from Urdu into Mhm, Bangla compared mhm, to translating you from Bangla into English? Because I think of this particularly in relation to my other Asian language, which is Indonesian. So, for mhm, example, in Bangla, we have a very common word, which is naka, right? mhm, But naka doesn't have any English translation. mhm, But there is a precise Indonesian translation I can give you. Same with things like Alladi. There is no mhm. English in Alladi. Alladi English China. But I can do that exactly in Indonesian. Is it easier in cognate cultures? And I don't think so, because whenever I try to translate from Urdu to Bengali, I can't find exact words in Hmm. the target language. For example, "Kash aisa koi manzar hota, mere kandhe pe tera sar hota." So what's the Bengali of Kash? It's not Jodi. It's agar. Agar, if it was agar, it was Jodi. But Kash is ish Jodi, ish Uh, Jodi erokom. But you can't have kind of a single feeling. word for Kash. It's so it gives a feeling of being crippled sometimes at times. But I keep on trying to get more and more closer to it, the original language. okay, I'm going to bow out, but are you going to read a little bit in English and in Bangla? I think Balarko would rather do that for me. Yeah, I'll He, read the English if you read the Bangla. So right, Did you? right. Now I was told, and this I have to say this. I was told Mm-hmm. Srijato was very worried because he had poems which he thought would be too sexy for this session. No, not no, really no, sexy, not, but I might say it might be shocking, because even in London, I was kept from reading out these poems. Oh, So please read it, Srijato.
I would read some of them, not all of them, because I would love to keep my relationship on with Australia. So I would rather skip some of poems All and right. read some of them. তুমি I বলো will যেটা drop যেটা out. তোমার I চয়েস। will drop out now. Thank you very Thank much. you so much, থ্যাংক ইউ। Krishnali. Thank you so much. Thanks. Stay তুমি well. থাকো, তুমি লাইনে থাকো, চলে যাও না, বাট Okay, হ্যাঁ লাইনে থাকছি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে। বলো সিজাতুদা, তুমি যেটা চুজ করো। আমার তো খুবই একটা দুঃসাহসের ব্যাপার আজকে, তোমার না How তো না না, about এটা বলোই না। Balarko? হ্যাঁ How about you read it in English first, and then if there are some Obangalis and want to drop out, we can then smooth. no we'll do smoothly into no Bangla. we'll go Bangla English. I think that's You'll do Bangla probably first. Okay. yeah All right. yeah. Okay. All right. Okay, so this is from a book called Mushtaq Hussein's Darbari. Mushtaq Hussein's Darbari, if I may say it in English. Right. Balarko has got the translated one. So this is one poem. The poems don't have any different or singular heading. It's all under the same heading, Mushtaq Hussein's Darbari. বহুবার কুপিয়ে একটা খুনের পর আমি মুশতাক হোসেনের দরবারি চালিয়ে দিলাম। লং প্লেইং, অনেকক্ষণ ধরে রক্ত বেরোবে, মেঝেতে জমে থাকবে কিছু, বাকিটা পোষা বেড়ালের পায়ে পায়ে পাড়া বেড়াবে। এসব পাড়া ইদানিং খুন জখম বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি। যে আগে সুযোগ পাচ্ছে কুপিয়ে মেরে ফেলছে, তারপর সাবধানে চালিয়ে দিচ্ছে শখানার ছোট ছোট পিসগুলো, যাতে বস্তায় ভরে নিয়ে গিয়ে ঝিলে ফেলে দিতে সুবিধে হয়, যাতে চেলোর গাম্ভীর্য ছাড়া আর কোনো চিহ্ন না থাকে। পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত আজ অপরাধের সেরা সেনাত। তদন্তের পর যখন কেবল একটা মিজরাফ কুড়িয়ে পাওয়া যাবে সোফা সেটের তলা থেকে, তখন গোয়েন্দাদের মুখের ভাব মনে করে এখনই হাসিতে লুটিয়ে পড়ছি আমি। তারা কি ওই রকম একটা খাম্বাজ বাজানোর অপরাধে গ্রেফতার করবে বিলায়েত খান সাহেবকে? প্রিয় সেতার আমার, কত খুনের সাক্ষী হয়ে থাকে। ঠিক আছে, আমি এবার I'll read it in English. After stabbing the body many times to complete the murder, I've put on Mushtaq Hussein's Rag Darbari, a long playing disc. The blood will flow for a long time. Some of it will congeal on the floor. The rest will take a tour of the neighborhood by the paws of the pet cat. I've noticed a sharp rise in the number of murders in this part of the city. Whoever gets the first opportunity carves up the other person into pieces, after which they put on Chopin's short preludes, so that it's easy to pack them in sacks and dump them in the lane, so that there are no signs other than the solemnity of the cello. All the music of the world is the closest conspirator of crime today. I'm convulsed with laughter already, imagining the expression on the faces of the police officers when all that is found after the investigation is a plectrum beneath the sofa. Will they arrest Ustad Vilayat Khan for the crime of playing Rag Khamaj the way he did? My favorite sitar has been witness to so many murders. আরেকটা হবে নাকি? হ্যাঁ, হতে পারে। এটা কি ইন্সপায়ার্ড বাই ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ? না, নট রিয়েলি। এইটা এবারে যে লেখাটা পড়ছি সেটা একটা সত্যি ঘটনা থেকে পাওয়া আর কি। আই থিঙ্ক আই এম নট গেটিং দ্য হোল্ড অফ ইট, জাস্ট আ মোমেন্ট। স্যানিটারি প্যাড ছাড়াই ম্যারাথন দৌড়চ্ছে মেয়েটা। হেভি পিরিয়ডস চলছে তখন তার, সেই নিয়েই দৌড়চ্ছে মাইলের পর মাইল। দৌড়চ্ছে হাঁপাতে হাঁপাতে হাসি মুখে, আর তার দুপায়ের ফাঁক দেখতে দেখতে ভিজে উঠছে রক্তে। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে সেটা। হলুদ শর্টসের সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে গাঢ় লাল, যেন অবন ঠাকুরের ছোঁয়া। ট্র্যাকের পিচ কালোর উপর ছড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, যেন দৌড়ানো এক অপরাধ। কিন্তু সে হাসি মুখে পেটের ক্র্যাম্প অগ্রাহ্য করে দৌড়চ্ছে সেই অবস্থাতেই। তার বয়স 17। তার স্যানিটারি প্যাডগুলো টাঙানো আছে গাছে গাছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে, পার্লামেন্টের নোটিশ বোর্ডে। সে দৌড়চ্ছে ম্যারাথন। গ্যালারি থেকে তার নাম ধরে চিৎকার করতে করতে আনন্দে লাফিয়ে উঠছেন তার বাবা মা। ম্যারাথন কে জিতছে কেউ জানে না, কিন্তু অসংখ্য দর্শকের করতালি তার মাসিক রক্তে এসে মিশে যাচ্ছে। আর সে বলছে, দৌড়তে দৌড়তে বলছে, এটা কোনো প্রতিবাদ নয়,
কোনো জেহাদ নয়, নারীবাদ নয়, এটা কেবল স্বাভাবিক। এত এত অস্বাভাবিক রক্তপাতের পর এটুকু তোমরা মেনে নেবে না? Thank you. The girl's running the marathon without sanitary pads. She's in the middle of heavy periods. She's running despite them, mile after mile, panting as she runs, but with a smile, and the space between her legs has become wet with blood. It's obvious looking at her. A deep red stain has spread across the front and back of her yellow shorts. A touch of Pablo Picasso's paintbrush. Drops of blood are oozing out on the pitch black running track, as the running too is a crime. But she's running with a smile, ignoring the cramps in her belly. She's 17. Her sanitary pads have been hung from the trees, from every wall in the university, from the parliament notice board. She's running the marathon. From the gallery, her parents are screaming her name and jumping up and down in joy. No one knows who's won the marathon, but the applause of countless spectators is mingling with her menstrual blood. And she's saying as she runs, "This is not a protest. This is not jihad. This isn't feminism. This is merely natural. After so much unnatural bloodshed, are you not going to accept this?" Thank you. থ্যাংক ইউ, It's fantastic. যাই হোক, আমরা অনেক সিরিয়াস কবিতা থেকে একটু অন্য দিকে তাহলে এবার যাই। I must say, just interrupt করে, যেহেতু কবিতাগুলো পড়া হলো, this was actually translated by Arunabh Sinha. He was the translator of this book. Yeah. And it's a lovely translation, Srijato. Thanks goes to him. Yeah. Please pass on her thanks. Yeah, surely I do. Definitely. তো অ্যাকচুয়ালি যে ব্যাপারে আমরা একটু ছোট করে কথা বলতে চাই, যেটা আমাদের অনেক প্রশ্ন এসছে, যে আমরা তো শ্রীজাতকে অনেক রূপে দেখলাম, আমাদের যেটা আমি পোস্টারেও দিয়েছিলাম, সে নানা রকম আইডেন্টিটি আছে, যদিও আমাদের কাছে সব থেকে বড় আইডেন্টিটি হচ্ছে শ্রীজাত আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের বাতায়নের গেস্ট এডিটর, তাই আসল কথা। কিন্তু যেটা সব থেকে এখন নতুন রূপে আমরা শ্রীজাতদাকে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফিল্ম ডিরেক্টর। না, এখনো পাইনি, আমিও পাচ্ছ মানে দেরি আছে, সবে কাজ শুরু হয়েছে। না, তো সেই ব্যাপারে আমাদের ভীষণ কৌতূহল, আমরা জানতে চাই। আমরা যদিও সিনেমার পর্দায় তোমার নাম প্রায় আসে নানা অন্য ভাবে, কিন্তু এখন তুমি ফিল্ম মেকিং এ নামার ইন্সপিরেশন, সেই ব্যাপারে যদি আমাদের একটু বল। দেখো, সেটা আসলে মানে লং ব্যাক। আচ্ছা, এবার তো আমরা বাংলায় কথা বলছি, মানে এবার পুরো বাংলা। তো সেটা হচ্ছে যে প্রায় 1999 সাল হবে সেটা, তখন ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স হতো কলকাতায় খুব বড় করে, এবং নন্দনে প্রায় 2 মাসের একটা কোর্স হতো, যেখানে প্রত্যেক দিন 2টো ছবি দেখানো হতো পৃথিবীর, মানে from all the greatest movies that have been made. তো এবার সেই 2 মাস না ওখানে ছবি দেখার পর আমার জীবনটাই বদলে গিয়েছিল, আই মাস্ট সে। আমি যে বলছিলাম কৃষ্ণাদিকে যে আমাকে মুভিও খুব খুব বেশি ইনফ্লুয়েন্স করেছে, কারণ ওই 2 মাসে আমি পৃথিবীর সেরা ছবিগুলো বড় পর্দায় দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আর্ট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, এবং তার প্রভাব আমার লেখালেখিতেও আছে, সেটা আমি নিজেও বুঝি, এবং যারা পড়েন তারাও অনেকে বোঝেন যে ছবি থেকে খুবই বেশি প্রভাব আমার লেখায় চলে এসেছে। তো তখন আমার মনে হতো যে why not give it a try, মানে আমার আসলে সবসময় মনে হয়েছে কি, স্মাগলিং তো করছি না বা খুন তো করছি না, একটা আর্ট ফর্মই চেষ্টা করছি, খুব বেশি হলে খুব খারাপ হবে, লোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কিন্তু একবারই এসেছি জীবনে, মানব জন্ম তো বারবার হবে না, তো একটু চেষ্টা করে যাই। যে কারণে আমি যখন অভিনয়ের প্রস্তাব এসেছে আমি না করিনি, যখন শো হোস্ট করার প্রস্তাব এসেছে আমি না করিনি। অনেকে রেগে গেছে যে কেন তুমি একজন শো হোস্ট করবে, কেন তুমি অভিনয় করবে। আমার তখন মনে হয়েছে যে দেখো, আমি একটা অন্য শিল্পের মধ্যেই তো যাচ্ছি, ফলে সেই শিল্পের অভিজ্ঞতাটা আমার শিল্পকে এনরিচ করতে পারে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। তো আমার সবসময় ইচ্ছে ছিল একটা ছবি, যদি ছবির মধ্যে দিয়ে নিজের কথা বলতে পারি। সেটা অনেক সময় লাগছিল, ইনফ্যাক্ট এখনো অনেক সময় লাগবে, কারণ সামনে যে কি আসছে আমরা কেউ জানি না। তো আমরা এই পূর্ব প্রস্তুতি যাকে বলে প্রি প্রোডাকশন, সেটা সদ্য শেষ করেছি, কিন্তু ছবি শুরু হতে একটু সময় আছে, সেটা একটু সময় নিয়ে করতে হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে ইটস বিন আ নাইস জার্নি ফর মি, খুব ভালো লাগছে।
তাহলে আমাদের মানে ছবির নাম তো মানব জমিন, আমরা তো সবাই জানি। হুম তো হুম। আমাদের একটু বলো মানব জমিনের গল্পটা কিরকম বা কি থিমের ওপর আহ, আমরা। আমি যেটুকু তোমাকে ভেঙে বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে মানব জমিন, মানে যা হয় আর কি আজকাল মানব জমিন। দেখো, আমি এটা বলবো না যে খুব আহ, খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি গল্প, বা সবারই একটা ছবি বানানোর আগে বলেন না সবাই খুব অন্যরকম গল্প। আসলে সব গল্পই এত অন্যরকম হলে সবই তো একরকম হয়ে হ্যাঁ, যাবে সেই। শেষ তো ফলে বিরাট কিছু নয়, কিন্তু আহ, আমি এটা বলতে পারি যে তিনজন কি দুজন মানুষ থেকে শুরু হয়ে ইট ইমার্জেস টু আ স্টোরি অফ মেনি পিপল, মেনি ফেসেস, অনেক মানুষের গল্পে পরিণত হয়। সেইটাই আমার ইচ্ছে, যে অনেক মানুষ যাদের কথা আমরা আমাদের আহ, এই জীবনে বসে যাদের কথা আমরা অনেক সময় টের পাই না, কিন্তু পেলে আসলে ভালো হতো বা টের পাওয়াটা উচিত বা প্রয়োজন, সেই মানুষদের গল্পই কোথাও বলতে চাইছি। উম, এটা একই সঙ্গে প্রেমের গল্প, একই সঙ্গে হিউমারের গল্প, এবং একই সঙ্গে মানব জমিনের গল্প, মানুষের উঠে দাঁড়ানোর গল্প। তো জানি না কেমন হবে, আহ, দেখা যাক। মানে শুট শুরু হলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো। না, আমরা খুব লুক ফরওয়ার্ড করছি, কারণ এর আগে থ্যাংক ইউ। আমার চেনা মানে আমার জানার মধ্যে কবি যিনি সিনেমা বানিয়েছেন সেটা হচ্ছে কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রীর স্ত্রীর হ্যাঁ, পত্র। না আরেকজনও তাকে তার 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 আসলে পরিচালক খ্যাতিটা এত বেশি যে আমরা তার কবি খ্যাতিটা একটু ভুলে যাই, কিন্তু বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। নিশ্চয়ই, হ্যাঁ। হ্যাঁ, উনি তো রীতিমতো কবি, এবং হ্যাঁ। পরিচালক নিয়ে তো কিছু বলারই নেই। ফলে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত আমার কাছে খুব ইন্সপায়ারিং একজন চরিত্র, যে উনি কিন্তু কবিতাকে ছাড়েননি, শেষ জীবন পর্যন্ত, শেষ দিন পর্যন্ত কবিতা লিখে গেছেন এবং ছবি বানিয়ে গেছেন। এবং তুমি যদি দেখো, ওর ওর ছবি খুব পোয়েটিক, হুম। ওর প্রতিটা ছবি খুবই কাব্যিক একটা জায়গায় পৌঁছয়, অভিচাই লাইফ, আমার হুম। খুব ভালো লাগে সেটা। তো না আমার। আমার কাছে হুম। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত একজন খুব আইডিয়াল, একজন একটা একটা কি বলবো, একটা স্ট্রাকচার। হুম। তো সেটা আমরা খুবই লুক ফরওয়ার্ড করছি। তো কবে নাগাদ তাও রিলিজ তোমাদের প্ল্যান? দেখো, এই আগে আমি বলছি 2 বছর আগে হলেও খুব সুন্দর স্কেডিউল বলা যেত। এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না, মানে এখন আসলে পুজোর পর আমরা বুঝতে পারবো যে আহ, কিছু, মানে কবে আমরা এক্স্যাক্টলি প্রপারলি শুট করতে পারবো। কারণ হুম। আহ, পুজোর পর না হলে, আমি সত্যি বলছি, আমরা বুঝতে পারছি না থার্ড ওয়েভ আসবে কিনা, এবং সেই। এলে লকডাউন আবার হবে কিনা, এবং হলে তো শুটিং হবে না। তো হুম। ফলে আমাদের একটু ফ্লেক্সিবল রাখতে হচ্ছে নিজেদের মনকে এবং নিজেদের স্কেডিউলকে, দুটোকেই। তো আমরা হুম। যেটা করতে পেরেছি যে আমরা উই হ্যাভ সেট দ্য লুকস অফ দ্য আর্টিস্ট, আমরা লোকেশন দেখে নিয়েছি, আমাদের প্রি প্রোডাকশন শেষ করে রেখেছি। এবার উই আর ওয়েটিং ফর দ্য প্লাঞ্জ, যে মুহূর্তে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ, এখন সামনে জমি আছে, ফাঁকা মানব জমিন পড়ে আছে, আমরা যেতে পারবো। কারণ শুটিংটাই সবচেয়ে কঠিন, যদি মানে কোভিড প্রোটোকল কে মানতে সেটাই হয়, তাহলে শুটিং খুবই কঠিন। শুটিং খুবই কঠিন। তো সেই জন্য আমরা একটু ফ্লেক্সিবল রেখেছি। তবে যদি সব ঠিকঠাক থাকে এবং ঠিক থাকে, তাহলে হয়তো পরের বছর কোনো সময়, সেটা নির্ভর একেবারেই প্রযোজকের উপরে। এবং সত্যি তোমাকে বলছি যে আহ, ছবি রিলিজ করাটাও এখন অনেক ভাবনার বিষয়। কারণ হুম। যিনি লগ্নি করছেন, তিনি যদি ছবিটা রিলিজ করে আর কিছুটাও লভ্যাংশ না পান, এটা তো হুম। আমার বিষয় নয়। ফলে যখন ছবি রিলিজ করলে একটু দর্শক দেখতে আসতে পারবেন আহ, নির্ভীক ভাবে, সেই সময় ছবি সেই। রিলিজ করলে হয়তো ছবি একটু দর্শক পাবে। তো এইসব ব্যাপারগুলো কাজ করছে। তবে আমাদের ওই পূর্ব প্রস্তুতি শেষ, এটা আমরা টার্গেট করেছিলাম যে পুজোর আগে আমরা প্রি প্রোডাকশনটা শেষ করব। এবার আমরা ওয়েট করছি যে কবে একটু শুটে যাওয়া যায়, সেটা হলে আমরা শুটটা শুরু করবো। না, আমরা খুব লুক ফরওয়ার্ড করছি। আমাদের এখানে বাসবদাও ছিলেন, একটু আগে কমেন্ট করছিলেন। তো বাসবদার দৌলতেই আমাদের হুম হুম। সিডনিতে বাংলা সিনেমা দেখা হয়। তো বাসবদাকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম এই সিনেমাটা যেন আসে আচ্ছা, সিডনিতে, মেলবোর্নে, আয়োজন করো। তো যদি আমাদের দেখানোর নেক্সট মতো বানিয়ে উঠতে পারি তাহলে। সে তো নিশ্চয়ই। আর তো আমাদের নেক্সট সেকশনে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাতায়নের দুজন খুব বড় কন্ট্রিবিউটর আমাদের তোমার সাথে একটু কথা বলবে, আমি তাদের অ্যাড করবো। কিন্তু হ্যাঁ তার হ্যাঁ, আগে কি একটা নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চয়ই। কবিতা পেতে পারি? হ্যাঁ, আমি কি একটা অন্য বই থেকেও একটু পড়বো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাকি নিশ্চয়ই। তুমি, আমি বাংলা ইংরেজি দুটো করে না, না, পড়বো? না, বাংলা ইংরেজি আর দরকার নেই, তুমি বাংলাতেই বলো। আচ্ছা, নতুন কিছু যে বইটার কথা ইনফ্যাক্ট কৃষ্ণাদি বলছিলেন, সেই বইটাই হাতের কাছে আছে, মেঘ হুম। বদলের কাব্যি। এবং খুবই অবাক করা ব্যাপার যে এখন তো ভরা শরৎকাল, আজকে বিশ্বকর্মা পুজো, কিন্তু একটু আগে
মুষলধার বৃষ্টি হয়ে গেল। মানে আমি সে দেখতে পাচ্ছি আমার বাড়ির সামনের রাস্তায় একটু জল দাঁড়িয়েছে। তো একটা লেখা পড়ি, এই লেখাটার নাম মেঘের নামতা। আকাশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বাদ সেধেছে বানান ভুলের মেঘ। পরীক্ষা তার বালিশ, তাতে প্রশ্ন ছিল খোলা চুলের মেঘ। পারলো পড়া সবাই, গেল ঝমঝমিয়ে পরের পাড়ার ক্লাস। শাস্তি পেয়ে আটকে আছে এক বেচারা কোন স্কুলের মেঘ। বৃন্দাবনী সারং, তবু কি সাবধানে লাগালে গান্ধার। সব শ্যামে রাই হয় না বরণ, সবাই তো নয় কদম ফুলের মেঘ। হাল ভেঙে যে হারায় দিশা, তার ঠিকানা জীবন আনন্দ। নইলে আষাঢ় থোড়াই জানে কে নোংর আর কে মাস্তুলের মেঘ। কোন অভিমান বারান্দায় নেয়, আয়নাতে আর বৃষ্টি আসে না। মুঠোয় ভরেই রেখেছিলাম, হারিয়ে গেছে ছোট্ট দুলের মেঘ। তোমরা যতই দাগ টেনে দাও, শ্রাবণকে কি মানায় ওসব আর। আরাত্রিকার ছাদেই ঝরে অপেক্ষমান ইমানুলের মেঘ। আকাশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বাদ সেধেছে বানান ভুলের মেঘ। পরীক্ষা তার বালিশ, তাতে প্রশ্ন ছিল খোলা চুলের মেঘ। বাহ, এই, থ্যাংক ইউ। তো my আমি এবার pleasure. অ্যাড করে নিচ্ছি সঞ্জয় চক্রবর্তী আর তপনজ্যোতি মিত্রকে ফ্রম নিশ্চয়ই সিডনি। নিশ্চয়ই। সঞ্জয় দা, তপন দা, ওয়েলকাম। কবি নমস্কার। আবার হয়ে গেল, নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি নয়, ভার্চুয়াল। নমস্কার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো খুব সঞ্জয় ভালো দা, লাগছে তোমার সকলকে একসঙ্গে দেখে। সেই আমাদের ধন্যবাদ। দেখা তো হচ্ছে না, বোধহয় লাস্ট সেই বইমেলাতে দেখা না? লাস্ট বইমেলাতে বইমেলা, দেখা। এবং ঠিক। আমি মানে খুবই খুবই দুঃখের যে আমাদের যেটা হয় যে এখন ফেসবুক নামক বিষয়টি এসে গিয়ে সারাক্ষণ তো প্রত্যেকদিন তো সে তো স্মৃতি ফিরিয়ে দেয়, সকালে উঠলেই বলে মেমোরিজ অন দিস ডে। এবার এক্স্যাক্টলি 5 বছর আগে এই সময় আমি পার্থে ছিলাম। আজকের দিনে বিশ্বকর্মা পুজো নিয়ে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম ফ্রম পার্থ। তার আগে সিডনি, মেলবোর্ন সব ঘুরে এসেছি, ক্যানবেরা। তো খুবই আক্ষেপ হচ্ছে যে এই সময়টা এক সময় টানা 1 মাস অস্ট্রেলিয়ায় থেকেছি, কিন্তু ভালো লাগছে যে আজকে সেই দিনেই আবার অস্ট্রেলিয়ায় বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারছি। দ্যাটস কাইন্ড অফ আ সার্কেল কমপ্লিটিং ইটসেলফ। তো সেই বাঙালি বন্ধুদের কথা যখন তুললে, আমি আরেকজনকে অ্যাড করব, একটা সারপ্রাইজ গেস্ট, যেটা কাউকে বলা হয়নি। দেখো চিনতে পারো কিনা। আচ্ছা, তারপর সঞ্জয় দা, তোমার প্রশ্নতে আসছি। চিনতে হ্যালো, নিশ্চয়ই পারবো যদি আমার দাঁড়াও দেখ। ও বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই আনমিউট করো। আরেকটু। আরে তো ওকে মিউট করা ওকে আছে। চিনতে না পারলে আর তো আমার অস্ট্রেলিয়া ঢুকতে দেবে না। কেমন আছো? ভালো আছো? তোমরা ভালো আছো? ওয়েট করছি তোমার মুভি ইনঅগ্রেশন আর তোমাকে একসাথে যাতে সিডনিতে দেখি। আমিও খুব ওয়েট করছি ইগারলি। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে হয়তো এটাই নেওয়া হলো। হ্যাঁ, ও কিন্তু এখন বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের মাথা, সুতরাং ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, করতে পারে। লাভলি, খুব ভালো। মাথায় কাটা যাবে এরকম বলিস না, কিছু করতে পারিনি এবছর। যাই হোক, সঞ্জয় দা, তুমি বলো তোমার কি প্রশ্ন ছিল? না, কবির কাছে প্রশ্ন ঠিক না, একটা জিনিস আমার শুনছিলাম যখন, তখন একটা কথা মাথায় আসছিল যে মুস্তাক হোসেনের দরবারি, এই বইটা নিয়ে। তো সেই সময় 2017, আমার যতদূর মনে পড়ছে 2017-তে বেরিয়েছিল মুস্তাক হোসেনের দরবারি। কিন্তু তার আগে তোমার অন্ধকারে লেখাগুচ্ছ, ধ্বংস ওই সমসাময়িক, কর্কট ক্রান্তির দেশে। ঠিক ঠিক। হঠাৎ মুস্তাক হোসেনের দরবারি কেন ইংলিশে ট্রান্সফার হলো, মানে ইংলিশে কেন এটাকে ট্রান্সলেট করলো? এটা আসলে এটা কিন্তু অনেকটাই আমার সিদ্ধান্ত নয়, বেশিটাই প্রকাশক এবং অনুবাদক তাদের সিদ্ধান্ত। কারণ তাদের হয়তো এই 3-4টে বইয়ের মধ্যে এই বইটাকে একটু বেশি ইউনিভার্সাল মনে হয়েছে, এর ল্যাঙ্গুয়েজকে বা এর বিষয়কে। কারণ সেটাই আমাকে তারা বলেছিলেন যে এক তো হচ্ছে যে একটা সুবিধে যে এই বইয়ের ছন্দে লেখা কবিতা নেই। ছন্দকে এবং অন্তমিলকে এক্স্যাক্ট প্যাটার্নে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করতে যাওয়াটা, তাতে অনেক সময় কবিতার এসেন্সটা চলে যায়। আর দ্বিতীয়ত আমার মনে হয় যে যেহেতু এই লেখাগুলো সেই অর্থে কম্প্যারিটিভলি হার্ড হিটিং এবং খুবই সেই অর্থে ভাষার দিক থেকে একটু স্ট্রং, যেটা খুব আশা করা যায় না বা সব সময়। তো
তো সেই কারণে আমার মনে হয় ওদের মনে হয়েছিল যে এটা মোর কন্টেম্পোরারি এবং মোর কি বলবো বেশি প্রাসঙ্গিক সবার জন্য হতে পারে। সেই কারণেই এটা এটা একেবারেই ওদের সিদ্ধান্ত, আমি সেই সিদ্ধান্ত কেবল মেনে নিয়েছিলাম। আশা করি আরো এরকম বই আমরা পাবো ইংলিশে। তো তখন আশা করি। বলো। আচ্ছা, আমি একটা জাস্ট প্রশ্ন করার আগে কবি শ্রীজাতর একটা কবিতার দুটো লাইন জাস্ট পড়ছি, তারপরে বলছি। কবিতার দুটো লাইন হচ্ছে, এখনো বাতাসটুকু সঙ্গে রাখি, শুধু তুমি শুনতে পাবে বলে, আজও যে হারায়নি চোখ, সেও তো তোমার স্বপ্ন দেখবো ভেবে শুধু। এই এটা দুটো লাইনটা পড়ে তো বোঝা যায় যে মানে কবিতা, মানে কবির কতখানি শক্তি এবং কোন ভাবে কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তা আমার প্রশ্নটা হলো, সেই কবি কিন্তু লিখেছেন একটা জায়গায়, আমি পড়ছিলাম, সঙ্গীতের চেয়ে বড় ঈশ্বর আর শিল্পীর চেয়ে বড় অবতার হয় বলে আমার অন্তত জানা নেই। তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একজন কবি, শ্রীজাতর মতো এক কবি, কবিতার থেকে এবং কবিদের থেকে এগিয়ে রেখেছেন সঙ্গীতকে এবং শিল্পীকে, তা সেই ব্যাপারে যদি একটু কিছু বলেন। হ্যাঁ, মানে এটা হচ্ছে আমার চিরকালই মনে হয়েছে যে দেখুন, কয়েকটা শিল্পের কয়েকটা ধারার একটা সুবিধে হচ্ছে যে তারা বিশ্বজনীন ভাষায় কথা বলতে পারে, ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারে। কবিতা যেহেতু, কবিতা হোক, থিয়েটার হোক, উপন্যাস হোক, এগুলো যেহেতু, বা ইভেন ফিল্ম হোক, এগুলো যেহেতু ভাষা নির্ভর মাধ্যম, তাদের একটা সেতু দরকার হয় পৌঁছতে। এই যে আমার কবিতা ইংরেজিতে পড়া হলো, তার কারণ আমার কবিতা পুরোটাই বাংলায় পড়া হলে যারা অবাঙালিরা এখানে আছেন তাদের বোঝা মুশকিল হতো। কিন্তু যদি আমি এখানে একটা চাইকভস্কির একটা সিম্ফনি চালাতাম, তাহলে যে যার মতো করে বুঝে নিতেন। মানে তার জন্য আমাদের কোথাও স্বরলিপি দিতে হতো না, বা কিছু দিতে হতো না। এবং এই কারণেই আমি কোথাও পেইন্টিং, স্কাল্পচার বা মিউজিককে একটু অ্যাডভান্টেজিয়াস মনে করি, একটু এগিয়ে থাকা মনে করি, কারণ তারা ভাষার দাসত্ব তাদের করতে হয় না। সাহিত্যকে কিন্তু ভাষার দাসত্ব করতে হয়, তাকে ভাষার কর্তৃত্ব মেনে চলতে হয়, ভাষার অনুমতি নিয়ে কাজ করতে হয়। যে আমি উর্দুতে লিখলাম, আমি ফ্রেঞ্চে লিখলাম, আমি স্প্যানিশে লিখলাম, কিন্তু আমি কখনোই বলতে পারি না আমি ওয়ার্ল্ড ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলাম, কারণ সেরকম কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের স্ক্রিপ্ট আবিষ্কৃত হয়নি, যেটা কিন্তু মিউজিক তৈরি করতে পেরেছে। সেই কারণেই আমার সবসময় মনে হয় মিউজিক ইজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান রাইটিং। ঠিক ঠিক খুব সুন্দর বলেছেন, থ্যাংক ইউ। সঞ্জয় দা, আরেকটা তুমি কি একটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলে? না, জিজ্ঞেস করবো, হ্যাঁ সেই প্রশ্নটা তো আসবো। তার আগে আমি একটা জিনিস এই শুনতে শুনতে ভাবছিলাম যে ধ্বংস কবিতাটায় যখন আমি পড়ি প্রথম 4টে লাইন, যে তুমি যখন ধ্বংস হবে সমুদ্র তট ধুইয়ে দেবে ঢেউ, তুমি যখন ধ্বংস হবে মধ্যপ্রাচ্য ফিরিয়ে দেবে সেনা, বাচ্চা একটা মেয়ের হাতে মা ধরাবেন আইসক্রিমের স্কুপ, আর তুমি যখন ধ্বংস হবে কারোর কিচ্ছু যাবে না। তো এই কবিতাটা 2017 আর 2021 এসে এতটা প্রাসঙ্গিক লাগে আমার কাছে, আমরা যখন দেখছি চারদিকটা। তো সেইটাই যখন তুমি যখন বলছিলে যে কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, তখন এটা আমার মাথায় এলো আর কি। তো যাই হোক, আমি আরেকটা জিনিস ছোট্ট বলো। না, আমি আসলে এটাই সবচেয়ে দুঃখের, এটা প্রাসঙ্গিক না হলে সবচেয়ে খুশি হতাম। মানে কিছু কিছু বিষয় হয় না যে নিজে লিখেই মনে হয় মিথ্যে হলে সবচেয়ে ভালো হতো। তো এই লেখাগুলো মিথ্যে হলে, অন্ধকার লেখাগুচ্ছ যদি মিথ্যে বলতে পারতাম, যদি ধ্বংস বা মুস্তাক হোসেনের দরবারিকে মিথ্যে বলতে পারতাম, আমার চাইতে বেশি খুশি বোধহয় আর কেউ হতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই লেখাগুলোই বেশি সত্যি এখন, বা বেশি কাছে। এটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। হ্যাঁ, সঞ্জয় দা বলো তোমার কোশ্চেনটা। মানব জমিনের কথা যখন আমি শুনছি, জানছি ফেসবুকের থ্রুতে, এখন তো তুমি বললেই, তো আমার মনে পড়ে যাচ্ছে যে 2018 শেষের দিকে হবে, ফেসবুকেতে বললাম যে 2008 কোন একটা লোডিং এর দিন একটা ছাই রঙের ক্রেডেল, টেলিফোন, সেই টেলিফোনে একটা এলো যে আমি মৃণাল সেন বলছি। তো তারপরে তো ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। তো মৃণাল সেন,
তারপরে তপন সিনহা, সত্যজিৎ রায়, আমাদের বাংলা সিনেমার এই যে বিখ্যাত স্টলওয়ার্সরা রয়েছে, এখন আজকে তুমি সেখানে আবার সেই চিত্র পরিচালক প্রথম যাচ্ছ আর কি। তো এটা কখনো একটা চাপ বা একটা প্রত্যাশা নিজের উপর না না থাকে না না যে সেই না না, জায়গাতে? একেবারে নয়। ধরো ধরো আজকে যে বা এখানে যে সাউথ সিটি টাওয়ারে থাকে, সে কি নেপালে হিমালয় এবার এভারেস্ট আসে বলে খুব চাপ নেয়? আমার মনে হয় নেয় না। মানে হ্যাঁ, তো ফলে এটা এটার কোনো চাপই নেই। ফলে আমি জানি যে আমি কতটুকু, আমার কি ক্ষমতা, আমি তাদের দিকে তাকাবো, বিস্মিত হব, আবার বাড়ি ফিরে এসে নিজের মতো কাজ করবো। তো আমার মনে হয় যে এটাকে যারা চাপ হিসেবে নেন তাদের বোধহয় একটু রিঅ্যাসেস করার দরকার নিজেদের। কারণ এখন আমি গান লিখি, নিরন্তর গান লিখতে হয়, তা বলে যদি আমি সামনে গীতবিতানকে চাপ বলে ভাবি, তাহলে তো আমি কোনোদিন আর গান লিখতে পারবো না। তো ফলে আমরা আমাদের সামনে প্রশান্ত মহাসাগরও আছে, আমাদের সামনে এভারেস্টও আছে, সবই আছে, কিন্তু আমরা আমাদের ছোট জীবন নিয়ে ছোট ছোট কাজ করে যাব। ওটা মাথায় নিলে কিচ্ছু করতে পারবো না, এবং প্রশ্নই নেই ভাবার আর। আচ্ছা তপন দা, তোমার থেকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন নেবো করে, তারপরে আমাদের র্যাপ আপ করতে হবে, তো আমরা আমি একটা একটু ছোট সময় প্রশ্ন রাখি। করতে চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তনয় বল। সেটা হচ্ছে, কবি শ্রীজাতর ফেম কি ডিরেক্টর শ্রীজাতকে কোনো মেন্টাল প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে? না, একটা সুবিধে যে দেখো, কবিতা লেখার চেষ্টা করছি, তা প্রায় 30-35 বছর হলো, 30 বছর তো হলোই। তো সেই চেষ্টায় খুব একটা যে কিছু করে উঠতে পেরেছি সেটা আমি বিশ্বাস করি না। তো এখন না না, আই এম নট বিং হাম্বল, বাট আই এম বিং সিরিয়াস। কিন্তু এবার তার কারণ হচ্ছে ওই আর কি, মানে আমরা যদি কবিতা খুলে দেখি যে কি কি কাজ হয়েছে, তারপরে নিজের কাজটা নিজে দেখলে বোঝা যায় যে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু এটা ছাড়া আর কিছু চেষ্টা করতে পারি না বলেই এটা করে যাই। এবার সেটা তোমার জাভেদ আখতারই বলেছে তোমাকে নিয়ে, যে তুমি এবার যদি শায়েরের হাত দাও ওনাদের পেটে গিয়ে মারা যাবে। এ বাবা না, একদম মানে ওকে নিয়ে তো বললে যে এবার তোমার না শায়েরের না, হাত ধরার কিন্তু পরে নিজেই বলেছিলেন জাভেদ আখতার এটা। না গো, আমার মনে হয় দেখো, ছবিটার একটা সুবিধে হচ্ছে যে ধরো আমার এরকম কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই যে প্রত্যেক বছর ছবি বানাবো বা 10টা ফেস্টিভ্যালে পাঠাবো বা সেটা নিয়ে। কারণ এটা আসলে আমি ওই যে যেটা বলছিলাম বালারকুকে, জাস্ট টু এক্সপ্লোর অ্যানাদার আর্ট মিডিয়াম। এইটা একটা নেশার মতো, যে একটু অন্য কিছু করে দেখি। এক সময় আমি দীর্ঘ সময় আঁকাআঁকি করেছি, তাই বলে কি আমি ভাববো যে তোমার লুভে বা মোমাতে আমার পেইন্টিং থাকবে? তো আমিও ওই রকম ভাবেই একটা ছবি করতে চাইছি। তো একজন মানে সবাই সাহায্য করছেন। তো হয়তো এই ছবিটার পর আমি জানিও না যে আমার এখন কিন্তু আর কিছু মাথায় নেই। যে অনেকের, আমাদের বন্ধুরা যারা সিরিয়াসলি ছবি করেন, তারা হয়তো 4টে ছবি 5টা ছবি একসঙ্গে ভাবতে পারেন, দেখতে পান, সেটা তৈরি করে রাখেন। আমার ওইরকম কোনো ভাবনা নেই। হয়তো এই একটা ছবি করেই আমি এত নিজের মধ্যেই এক্সপিরিয়েন্সটা এত খুশি হয়ে গেলাম যে আর কিছু ভাবলামই না। তো সুতরাং ওইটা নিয়ে আমি একদম ভাবছি না। তো তপন দা, তোমার থেকে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা নেবো, নিয়ে কিন্তু আমরা সিয়াদার কাছে একটু কবিতাও শুনতে চাইবো হয়তো। হ্যাঁ ঠিক, ছোট প্রশ্ন, সেটা হলো যে কবি যখন কবিতা লিখছেন, কবির মাথায় একটা বিমূর্ত ভাবনা এলো, তারপর সেটা তিনি প্রকাশ করছেন। তা এইখানে একটা কবির দ্বন্দ্ব থাকে যে কতখানি বিমূর্ত থাকবে, কতখানি অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকবে, আর কতখানি বোধগম্য হবে। তো এটা একটা কবি সবসময় দ্বন্দ্ব থাকে। তা কবি শ্রীজাত সেই দ্বন্দ্বটাকে কিভাবে মানে নিজের জীবনে, নিজের লেখার ক্ষেত্রে আনেন, সেটা একটা খুব কবিতার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই দ্বন্দ্বটাকে বেশি অ্যাড্রেস করা যায় যখন আপনি গদ্য লিখছেন, গল্প লিখছেন, বা একটা এসে লিখছেন, বা উপন্যাস লিখছেন, কারণ তার মেকিংটা, তার স্ট্রাকচারটা আপনার হাতে থাকে। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে, অন্তত আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা এই সামান্য 30-35 বছরে, সেটা হচ্ছে কবিতার ক্ষেত্রে না কিছুই হাতে থাকে না। মানে কবিতা যেভাবে লেখাবে, ইটস কাইন্ড অফ গেটিং পজেসড বাই সামথিং। আমি কোনো সুপার ন্যাচারালি বিশ্বাসী নই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে কবিতা আর্ট ফর্ম হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল। একজন মানুষ ঠিক কোন ব্রাশটা দিয়ে কোন স্ট্রোকটা আঁকবেন ক্যানভাসে, সেটা হয়তো তিনি আগের মুহূর্তেও জানেন না, কারণ ওটা একটা ইনস্টিংক্ট, এবং সেই ইনস্টিংক্টটা বাইরে থেকে আসছে। তো কবিতাও না খুব বাইরে থেকে আসে। মানে অনেক সময় তো হয় 8 মাস 9 মাস লিখি না। কেন হয়? যদি কবিতা নিজেই লেখা যেত, তাহলে তো প্রতিদিন একটা করে লিখতাম। আমি তো মানে তাহলে মানে যতদিন বেঁচে থাকবো রোজ একটা দুটো করে কবিতা লিখলে সে তো আমারই ভালো। কিন্তু এই যে
8 মাস 9 মাস অনেকে লিখতে পারেন না, আমিও পারি না। আমি এমনও গেছে 1.5 বছর একটা কবিতার লাইনও লিখিনি, কিন্তু তখন অন্য সব লিখেছি। তখন কাগজের জন্য নিবন্ধ লিখেছি, উপন্যাস লিখেছি, গল্প লিখেছি, শুধু কবিতা লিখি, কারণ সে আসছে না। তো ফলে এই দ্বন্দ্বটা আমার মধ্যে কবিতা নিয়ে খুব একটা নেই, কারণ কবিতা ঠিক যেভাবে আসে আমি ঠিক সেভাবেই তাকে খাতার পাতায়, বেসিক্যালি আমি ডিকটেশন নিই। হ্যাঁ, তো আমি আমি একজন সেক্রেটারি কাজ করি আমার কবিতার। হ্যাঁ, আমি আমার কবিতার আত্মসহায়ক, সে ডিকটেট করে, আমি এটা লিখে রেখি, এইটুকুই আমার। খুব ভালো উত্তর, থ্যাংক ইউ। খুব খুব ভালো জায়গায় আমরা এখন এটাতে শেষও করতে পারি। থ্যাংক ইউ তোমাদের প্রশ্নের জন্য, আর থ্যাংক ইউ সবাই যারা আমাদের প্রোগ্রাম আজকে দেখছেন। হয়তো অনেকেই আছে যারা এখানে যা বললাম যে প্রথমবার হয়তো বাতায়নের পেজে এসে পৌঁছেছেন এই প্রোগ্রামটার কথা শুনে। প্লিজ বাতায়নের পেজটা আপনারা লাইক করুন, ফলো করুন, তাহলে আমাদের ব্যাপারে আরো জানতে পারবেন। আমরা নানা রকম এই ধরনের মাল্টিকালচারাল মাল্টিলিঙ্গুয়াল প্রোগ্রাম করি। আমরা বাতায়ন একটি অ্যাকচুয়ালি অনলাইন ম্যাগাজিন যেটা পাবলিশ হয়, তো সেটাতে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন, আপনারা লেখা দিতে পারেন এবং সেটা করতে পারেন। তো প্লিজ পেজটাকে ফলো করবেন। কিন্তু যাওয়ার আগে তো শ্রীজাত দাস থেকে আমরা অন্তত 2টো কবিতা শুনবই, না হলে তো ছাড়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি তার আগে বলি যে ফর্মালিটি নয়, কিন্তু আন্তরিক ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ জানাই সকলকে যারা এই অনুষ্ঠান করলেন। শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্য নয়, আমি তো নিজে গিয়ে দেখে এসেছি যে কত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিদেশে নিজের ভাষা নিয়ে কাজ করতে হয়, যারাই কাজ করেন, সেটা অস্ট্রেলিয়া হোক, ইউকে হোক, ইউএসএ হোক, অন্য যে কোনো জায়গা হোক। তো সেটা বাতায়ন করছে। বালার্কো আছে, সুগন্ধা আছে, ওরা তো পরের প্রজন্ম ওরা আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। তার আগে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম যে মানুষটির স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা এবং শ্রম দেখে। তিনি অনুশ্রীকেও আজকে এখানে দেখতে পেলে আর খুশি হতাম, কিন্তু আমি জানি যে অনুশ্রী নিশ্চয়ই আমাদের দেখছেন ওই আড়ালে কালীচরণের মতো। তোমাকে কি করে কমেন্ট করছেন? হ্যাঁ, তোমাকে কি করে অস্ট্রেলিয়া আবার নিয়ে আসা যাবে তা প্ল্যান ও করছি। আবার সেই প্ল্যান না, কিন্তু অনুশ্রী কে আমি ধন্যবাদ দেব না, মানে আই টেক মাই হ্যাটস অফ টু হার, যে অনুশ্রী এইরকম একটা জেদ নিয়ে কাজটা শুরু করে কাজটাকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসছে। অনুশ্রী তীর্থঙ্করদা, ওদিকে শিকাগোয় আমাদের রঞ্জিতা দি আছেন, তার কাছেও বাতায়নের অনেক কাজ দেখেছি। তো এই যে একটা ইউনিক একটা পরিবার তৈরি হচ্ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে, এইটা যেন থাকে, আর আমি যেন তার এক কোণে একটা অংশ হয়ে থাকতে পারি, এইটাই আমার চাওয়া। আমি এটা বলেই শেষ করছি। আমি একটা দুটো লেখা পড়ি, একটা লেখা পড়ি অন্তত, একটা বর্ষার লেখা দিয়ে শেষ করি। এই লেখাটা দিয়েই শেষ করি। এই লেখাটার নাম ওয়েটিং রুম। এটা একটা ছবি থেকে, আবারও একটা ফিল্ম থেকে ইন্সপায়ার্ড ভীষণ ভাবে, এবং আমার ধারণা প্রত্যেক ভারতবাসী সেই ছবি দেখেছেন নিশ্চয়ই। ট্রেন চলে গেছে, ফিরে আসবে না বৃষ্টির মরশুমে, কেউ ফিরে যায় বাস্তবে আর কেউ ওয়েটিং রুমে। মানুষ কিভাবে স্মৃতি ফিরে পায় বৃষ্টির কাছে শেখা, রাতের স্টেশনে আটকে পড়ছে নাসিরুদ্দিন লেখা। চশমার ফ্রেমে কবেকার জল, একা থেকে গেছে চোখও, হয়তো দুজনে দেখা হবে বলে বর্ষার রেল রোকো। তুমি ভালো আছো, এই চলে যায়, তুমি ঠিকঠাক, এই। ঝড় জল মাখা ওয়েটিং রুমে আর কোনো কথা নেই। পুরোনো দিনের সাদা কালো ছবি পড়ে থাকে ভেঙে চুরে, গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে দূরে। কাছে শুধু থাকে ওয়েটিং রুম, রাত্রির দিয়ে ঘেরা। জীবন মানে তো সময়ের কাছে যা যাচ্ছে ফেরা। ভোর হলে ট্রেন স্টেশনে ঢুকবে, খুলে দেখে নিয়ম উঠো, বৃষ্টির তোড়ে এক হয়ে গেছে আলাদা ঠিকানা দুটো। বাকি থাকে শুধু টুকটাক কথা, বাকি থাকে চিঠি লেখা। স্টেশনেরা থাকে, দূরে চলে যায় নাসিরুদ্দিন রেখা। অত্যন্ত প্রিয় কবি। থ্যাংক ইউ শ্রীজাত দা। আমরা তাহলে এখানেই আজকে প্রোগ্রাম শেষ করি। যারা জয়েন করেছেন তাদের অনেক থ্যাংক ইউ। কৃষ্ণা মাসিকে একটা বিগ থ্যাংক ইউ, উনি এখন ক্যামেরা অফ করে দিয়েছেন। ওকে সবকিছু আগে থ্যাংক ইউ জানাই। নিশ্চয়ই। আর প্লিজ এখানে বাতায়নের পেজে চোখ রাখবেন, আবার ফিরে আসবো নিশ্চয়ই। তো থ্যাংক ইউ।